are in listen-only mode. हरि ओम् सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पञ्चमः पाठः। आगस्ट् मासस्य 29 दिनाङ्कः। तेनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीश्वरिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीह्यं विरच्यते। So we start. Actually, since I do not have an internet connection today, Ravichandranji is handling the presentation and the visual part of it, and I am connected only through the audio part of it. So if anybody has any questions, whenever I give a break, you can just raise your hands and Ravichandranji will unmute you. Similarly, if you would like to type in your questions, please send in the questions to the organizer, the AVG organizer presenter. So he will read out the question and then I can answer the question. महान् कालः अतीतः अनन्तरम् इदं शब्दः मकारान्त हलन्तपुल्लिङ्गेषु मकारान्ताः पुल्लिङ्गाः हीयन्ते। तत्र इदं शब्दः अधीतः. That was the last thing we did. अयम् इमौ इमे इत्यादीनि रूपाणि. तत्र प्रमुखानि सूत्राणि कानि इत्युक्ते तौ परे उत्पत्तये परे इदमो मह इत्यनेन मकारस्य स्थाने मकारादेशो विधीयते। ततः इदोयि पुंसि इति सूत्रेण इद् इत्यस्य स्थाने अयि इत्यादेशो भवति। तेन अयं सुप्रत्ययस्य हल्यां लोपे अयम् इति रूपम्। अन्यत् तु सर्वासु विभक्तिषु यदादीनामः इत्यनेन मकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। So the first इदमोमः इति सूत्रं यदादीनामः इति विहितस्य अकारस्य बाधनार्थं मकारस्य स्थाने मकार एव विधीयते। अन्यासु सर्वासु विभक्तिषु इदम् औ इति स्थिते मकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। अतो गुणे इत्यनेन पररूपे इद इति अकारान्तं प्रातिपदिकं भवति। इद औ इत्युक्ते वृद्धौ इदौ इति भवति। तदानीं दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति। मकारादेशे कृते इमौ इति रूपम्। एवमेव इमे अयम् इमौ इमे इमम् इमौ इमान् सर्वत्र अयम् इति रूपं ज्ञातम्। अन्यत्र सर्वत्र यदादीनामः इति अकारः अन्तादेशः दश्च इत्यनेन दकारस्य मकारादेशो भवति। द्वितीया विभक्तितः आरभ्य पुनः विशिष्टं कार्यमस्ति। अजादिषु प्रत्ययेषु अनाप्यकः इत्यनेन इद् इत्यस्य स्थाने अन् इति आदेशो भवति। उदाहरणार्थं तृतीयायाम् आ ता इत्यस्ति। यदाद्यस्य कृते इद आ तायाः तागतिकसामिनास्याः इत्यनेन इन आदेशः। इद इन इदेन यथा रामेण तथा इदेन इति स्थिते इद् इत्यस्य स्थाने अन् इत्यादेशः अनेन इति भवति। एवमेव ओस् प्रत्यये परे इद ओस् एत्वे ओसि चेति एत्वे कृते इदे ओस् इदयोस् इति भवति। ततः अनादेशे कृते अनयोः अनेन अनयोः। एतौ द्वावेव प्रत्ययौ यत्र अजादित्वं भवति। अन्यत्र सर्वत्र उदाहरणार्थं ङे ङसि इत्यत्र सर्वत्र स्मायादेशो भवति स्मादादेशो भवति. So finally we do not have any other ajadi pratyaya in the entire set. Though the sutras is starting from tritiya, whenever there is an ajadi pratyaya there should be anadesha. We effectively get only two ajadi pratyayas. One is ta and the other is os.
In all other cases, even though the original pratyaya may be agadi, there is some adesha which will convert it to halani. Halado kim bhavati? Haladishu pratyayeshu halilopaha ityanena idu ityasya lopo bhavati. Udaharanartham ida bhyam ityasya. Idu ityasya lope abhyam upitayate abhyam. Evameva sarvatra kevalam akarah shishyate. There is only akara left, and the idu part of it gets deleted whenever the pratyaya is halali. That's why you have asmai, asmat, asmin, etc. So everywhere the a remains and the rest is deleted. So that is the rupa for idam shabda. Kevalasya idam shabdasya etani rupani. Are there any questions about just idam? So we are moving on to other parts of idam. So if you are not clear with idam, it's better to get it clarified now. ततः किमुच्यते इति चेत् इदं शब्दस्य अकजादेशे कृते किं रूपम् इति प्रश्नः. यथा मया उक्तं नेक्स्ट् स्लैड् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति सूक्तं. तेन सर्वेषां सर्वनामशब्दानां स्वार्थे अकच् इति प्रत्ययः विधीयते. Akach will not change the meaning of the word. It will just add a kakara to it. For example, sarva ityasya sarvaka iti bhavati. Sarvaha ityasya sarvakaha ityasya. So, arthaha samana eva. Swarthe akach pratyayah bhavati sarvesham sarvanamapadanam. Idanim idam shabdasya akach pratyaya krate kim bhavati iti prashna. किमर्थं प्रश्नः इति चेत् यानि सूत्राणि सन्ति अथवा सूत्रद्वयमस्ति अनाप्यकः इत्यस्ति हलिलोपः इत्यस्ति. We saw in the previous slide द्वितीया विभक्तितः आरभ्य अजादिषु विभक्तेषु अन इति आदेशो भवति. हलादिषु विभक्तिषु लोपो भवति. उभयत्र अकः इत्यस्ति. अन अनु आपि अकः. आपि इत्यस्य ता आ इत्यतः आरभ्य पर्यन्तं प्रत्याहारः. द्वितीयादिषु विभक्तिषु अनादेशो भवति. अकः नाम अककारस्य इदमः इत्यर्थः लिखितः. यत्र इदं शब्दे ककारः नास्ति अककारस्य इदमः. एवं हलिलोपः इत्यत्रापि स एव अकः इति अनुवर्तते. तेन अककारस्य इदं शब्दस्य ककारयोगे तु अयकम् इमकौ इमके इति दीक्षितैः उच्यते. कथं ककारयोगः? अकच् प्रत्यये कृते तत्र ककारः श्रूयते. प्रक्रिया तु तत्र अस्ति. इदम् इति शब्दः इदम् इति प्रातिपदिकं. प्रातिपदिकस्यैव अकच् इति प्रत्ययः प्राक् टेः प्राक् भवति अकच्. तत्र ति नाम अचोन्त्यादि ति अन्त्यादतः परः अम् इत्यस्य ति संज्ञा अस्ति. तेः प्राक् अकच्. अकच् इत्यत्र चकारस्य अकारस्य च संज्ञा अस्ति. केवलम् अक् इति शिष्यते. इद् अक् अम्. इदकम् इति नूतनं प्रातिपदिकम्. The original प्रातिपदिका was idam. The new प्रातिपदिका is idakam. तस्यापि idam इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः. idakam इत्यस्मात् प्रत्यये कृते सुप्रत्ययः इदमो मह इत्यनेन मकारस्य स्थाने मकारादेशः. इदोयि पुंसि अयकं तोः लोपः अयकम्. In the first two vibhaktis there is no difference. Yet you should remember that the difference comes only after tritiya. Anapyakah halilopah. They are the only two sutras which have this particular condition saying akaha, akakarasya. So initially there is no difference. Just like ayam, you add a kakara, you get ayakam. Next slide. Evameva imakau, imau iti asit. Ayam, imau, ime. It becomes ayakam, imakau, imake. You add a kakara. Idakam au. Yadadinamaha atogune. Idaka au.
दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारादेशे इमक औ सिद्धिरेति इति वृद्धौ इमकौ अयकम् इमकौ इमके इमकम् इमकौ इमकान् प्रथमाविभक्तौ वा द्वितीयाविभक्तौ वा व्यत्ययः नास्ति किन्तु तृतीयातः आरभ्य इमकेन इमकाभ्याम् इत्यादि where you had anena abhyam etc. If you had if anapyatah or halilopah would apply, you should get anakena anakena akabhyam etc. But both those sutras will not apply. So you just have idakam as the pratipadika. So idakam ityasya tedadhyatrekate you have idaka ina idakena iti bhavati dascha ityanena dakar मकारादेशे कृते इमकेन एवं इदकभ्यां मकारस्य मकारादेशः सुपित इति दीर्घः इमकाभ्याम् एव्रीवेयर यू हियर दिस इमक ओके इदक इज द प्रातिपदिका दकारस्य सर्वासु विभक्तिषु दष्ट इत्यनेन दकारस्य मकारादेशे कृते इमकेन इमकाभ्याम् इमकैः इमकस्मै इमकाभ्याम् इमकेभ्यः so everywhere you have only dasta applying. Anapyatah will not apply, halilopah also will not apply. So that is the difference between plain idam shabda and the akach part of it. Generally, the plain shabda and the akach part will not have a difference because any karya which would apply for the original shabda will also apply for the akajanta of it. But in this case, since it was specifically mentioned, akakarasya, anapyatah halilopah ityetat sutradvayam akach sahitasya idam shabdasya vishaye na pravartate. That's clear. Next slide. Idamonvadeshi ananatastitiyadau iti aprimam sutram. Still with idam shabda, and there is a new concept which is being introduced called anvadesha. I think we should go to the next sutra and come back because this sutra will be clearer after we see the next sutra. So if you can go to the next slide, please, very presently, the 6th slide. Dvitiyat auspenah sutram padadvayamasti dvitiya ta ostu enah iti chhedah. पूर्वसूत्रात् इदमोन्वादेशे शरणार्थस्तुतीयादौ इत्यतः इदमः इति अनुवर्तते अन्वादेशे इत्यपि अनुवर्तते एतदस्ततसोऽस्ततसौ च इत्यतः एतदः इति अनुवर्तते द्वितीयायां ता ओसुः च परतः द्वितीया ता ओस्तु इति सप्तमी विभक्ति. So when followed by द्वितीया विभक्ति or ta or os, when followed by any of these pratyayas, idam etadoh, idamah iti anuvartate, etadah iti anuvartate. For the words idam and etat, ena iti adeshah syat, enah ityukte ena iti adesho bhavati anvadeshe, when it is a case of anvadesha. It says when it is a case of anvadesha, in dvitiya vibhakti ta and os, idam is replaced by ena. The question is anvadesha nama kaha iti prashna. What is anvadesha? So Dikshitar himself explains, Inchit karyam vidhatum upastasya karyantaram vidhatum punaha upadanam anvadesha. Idam shabdah, sarvanama shabdah, both idam and etat, they are pronouns, which means they are used to indicate a person. Okay? Initially, you take up a pronoun to indicate a person or something. Kinchit karyam vidhatum. Udaharanam, let's see the example, then only it will be clear. Yatha anena vyakaranam adhitam. It's pointing to somebody and says anena vyakaranam adhitam. He has studied vyakarana. Enam chandaha adhyapaya. Same case, the same person is being indicated again. Kinchit karyam vidhatum upastasya
Karyantaram vidhatum punaha upadanam. They've indicated a person in the first sentence for something. I mean, always every sentence will have a kriya. So kinchit karyam vidhatum kaschit upasaha. So you're saying anena vyakaranam adhitam. You're using that idam shabda anena iti to indicate that he has studied vyakarana. Kinchit karyam vidhatum upasaha. Karyantaram vidhatum punaha upadanam. Now you want to say your the speaker is telling enam chandaha adhyapaya, teaching chanda shastra. He has already studied vyakarana, teaching chanda. So you should remember in Anvadesha there are always two sentences. You have already taken up the pronoun in the first sentence for something. Again you are using the pronoun to indicate the same person for a different karya. Karyantaram vidhatum punaha upadanam. And this is called Anvadesha. You have already used the pronoun. The second usage of a pronoun is generally called Anvadesha. Anena vyakaranam adhitam. Enam chandodhyapaya. It has not imam. Right? Idam shabdasya dvitiya bhakta kim rupam. Imam iti rupam. So imam iti noktam. Enam chandodhyapaya. That's the enadesha. If you look at the Shabdamanjari, I am imau ime, imam enam, imau enau, ime ene. Iti, iman enan iti rupadvayam drishyate. There are two forms given. So anything will always have those two forms. In the two forms, the first form is generally used. The second form is for anvadesha. That is when you are using the pronoun a second time. Similarly, anayoh pavitram kulam. Enayoh prabhutam svam. So there are two. Just to indicate the oath. Anayoh pavitram kulam. Enayoh prabhutam svam. So in both cases they don't use anayoh. They always use enayoh. And if you notice that this karya vikalpaha nasti. Vikalpaha nasti ataha sarvada etadrishesh sandarbeshu anvadeshasya yadrupam tadeva rupam vastutaha prayokthavyam. Asmabihi ज्ञानम विना कदाचित न प्रयुज्यते किंतु शास्त्रेषु यदा दृश्यते so they follow this rule very consistently. Generally when there is an anvadesha, they follow the ena form of it for both idam and etar, idam shabda and etar shabda. There also it is etam enam, etau enau, etan enan. Atrapi idam enam, imau enau, iman etan, enan. So now that is anvadesha. If you look at the form, next slide please. Idam tasmat am pratyayah bhavati. Dvitiya bhaktau parapah idam, the entire idam is replaced by ena. Ena am. Amipurvaha istinena purva rupe krute enam. Emam, enam, enau, enan. In all these you have ena, am, ena, au. Sudho kritayam, enau. Ena as ityasti tasmaya purva savarnaha tasmat tasmanah pumsi enan. So tritiya, dvitiya, ta ostu. Tritiyayam ta vibhaktau tangasnasaminasyaha janena enadeshe krute enena. So these five are the what anvadesha forms for idam shabda. Okay. Any questions? So if we go back to the fifth slide. Idamonvadeshe ash anudatta tritiyaadav. So this is the first sutra which deals with anvadesha. Panchapadani santi. Idamaha anvadeshe ash anudattaha tritiyaadav. Iti panchapadani santi. Fourthaha anvadeshe vishayasya idamaha. So we already know what is anvadesha. Anvadeshe vishayasya idamaha. Anudattaha ashadeshah syat. Tritiyaadav.
अश् इति आदेशो भवति तृतीयादौ in all vibhaktis beginning with tritiya, and that ash happens to be anudatta. अन्वादेश विषयस्य इदमः अनुदात्तः अशादेशः स्यात् तृतीयादौ. In all vibhaktis from tritiya except ta and os. ता प्रत्यये परे ओस् प्रत्यये परे विशेषतः एनादेशः विहितः द्वितीया तौत्वेनः. अतः हलादिषु विभक्तिषु, even though the sutra does not mention haladi, by in effect it will be haladi, because adadishu vibhaktishu ता प्रत्यये ओस् प्रत्यये च परे अग्रिमसूत्रेण द्वितीया तौत्वेनः इति सूत्रेण एनादेशः विधीयते. एनादेशः विधीयते इत्यतः तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति. अन्यत्र अर्थात् already we saw that they ta and os are the only two adadi pratyayas which we encounter in idam shabda from tritiya. So in all other vibhaktis, that is haladau vibhaktau ash iti adeshah bhavati. किमर्थम् अयम् इदं सूत्रम् इति प्रश्नः. यतः इदानीम् इदम् इति शब्दः अस्ति, चरादीनामः इत्यादि सर्वं क्रियते. इदभ्याम् इत्युक्ते केवलस्य इदं शब्दस्य किं भवति? इदभ्याम् इत्युक्ते अभ्यां हलिलोपः इत्यनेन इद् इत्यस्य लोपे कृते अभ्याम् अकारः एव शिष्यते. तस्य सुपित दीर्घे आभ्याम् एभिः अस्मै इत्यादि भवति. अश् आदेशे कृते किं भवति? अश् आदेशः नाम कः? अश् is nothing but an akaradesha. Right? You are replacing idam with a. Whether you do halilopah or you do ash adesha, effectively there is only akara there. हलिलोपः इति कृतेपि अकारः भवति. अस्मै अस्मात् इति भवति. अशादेशे कृतेपि अकार एव भवति. अश् इत्यत्र शकारः इत् अनेकांशित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशो भवति. अस्मै अस्मात् इति रूपं समानम्. Whether you अस्मै हलिलोपः or you do ashadesha, rupa is still the same. So why are you going to the trouble of doing this ash adesha? Question. So एव दीक्षितैः उच्यते अश्वसनम् आकत्स्कार्थं. अकत्सहितस्यापि अशादेशो भवति. No, where plain इदं शब्द हलिलोपः इत्यनेन लोपे अकारः शिष्यते, तेन यद्रूपम् इष्यते अस्मै अस्माताभ्याम् इत्यादि तत् सिद्ध्यति. किन्तु आकत्स्कस्य अकत्सहितस्य इदं शब्दस्य किं भवति? इमकेन इमकाभ्याम् इमकैः. तत्र हलिलोपः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति. अकः अककारस्य इदमः इति उक्तत्वात् आकत्स्कस्य इदं शब्दस्य हलिलोपः इति न भवति. तेन you will have इमकाभ्याम् and not abhyam. For even when it has akat, it has to be entirely replaced by akara, which means akat sahitasya अन्वादेशेपि किं रूपं भवति? अकत् सहितस्य अन्वादेशेपि आभ्याम् एभिः अस्मै इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति. तदर्थमेव अशादेशः अश्वसनं साकत्कार्थं. For the plain idam shabda, even without doing ash adesha, you will get the same form. I mean, whether you do ash or not, you get the same form. But for akat sahitasya idam shabdasya अन्वादेशे आभ्यामेभिः अस्मै इति रूपं प्रथमवारम् उपास्तस्य तु इमकाभ्याम् इमकैः इमकस्मै इत्यादीनि रूपाणि. So that is why he says अश्वसनं साकत्स्कार्थं. साकत्स्कस्य इदं शब्दस्य तृतीयादिषु विभक्तिषु अश् इत्यादेशो भवति अन्नादेशविषये. अशादेशे कृते आभ्यामेभिः अस्मै इत्यादि idam shabdavat rupani. So the forms will be just like you had idam. For idakam, for the akat part of idam, or for the akat anta of idam, the original form is imakena imakabhyam imakaihi. Anvadeshe tu anena abhyam evihi ityadini rupani bhavanti. Akat rahitasya idam shabdasya ashadesham vinapi etani rupani siddhyanti.
So even without ashadesha, the forms are the same, which means for just idam shabda, whether it is the first time taking up the pronoun or anvadesha, the forms are same in haladi. It has varying anvadesha forms only in dvitiya, ta and os. For the akat part of it, it is a different form in all cases of anvadesha. Now, if we go to slide 8, sorry, I'm not going in an order, but without dvitiya tavasvenaha, idam anvadesha will not make sense. So, slide 8, makarantaha pullingaha idam shabdaha. यथा दृश्यते इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् अनेन एनेन अनयोः एनयोः. इदं शब्दस्य अन्वादेशे द्वितीयाविभक्तौ ता ओस् इत्येतयोश्च परयोः. So when followed by either द्वितीयाविभक्ति ता or ओस् एनादेशः भवति. अन्यत्र अर्थात् तृतीयादिषु हलादिषु विभक्तिषु अशादेशः भवति. Actually, ashadesha will apply. Idamanmadesha ashnudata stitiyada visyanena ashadesho bhavati. Kintu ashadeshe kritepi rupe vyakteyaha na drishyate. There is no difference in form. There is a difference in svara. Because idamaha anmadeshe anudattaha iti uchyate. Then anudattakam bhavati. Kintu rupe vyakteyaha na drishyate. So whether it is the anmadesha or not, rupa will remain the same. Akaskasya tu. Next slide. मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदकं शब्दः. वस्तुतः इदं शब्द एव. तस्य ताकत्कस्य किं भवति? अन्वादेशे एनम् एनौ एनान् एनेन एनयोः इति भवति. अन्यत्र इदं शब्दवत् रूपाणि भवन्ति अन्वादेशे आभ्याम् एभिः एक्सेट्रा. So the original is इमकम् इमकौ इमकान् इमकेन इमकाभ्याम् इमकैः एक्सेट्रा. अन्वादेशे कृते तु एनम् एनौ एनान् एनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः इत्यादि रूपाणि अन्वादेशे भवन्ति. अनाप्यकः हलिलोपः इति सूत्रयोः प्रवृत्तिः नास्ति केवलस्य इदकं शब्दस्य. अन्वादेशे तु तयोः सूत्रयोः प्रवृत्तिः नास्ति. अश् इत्यादेशे कृते तादृशमेव रूपं सम्पद्यते. I don't see any raised hands from Miji, but I have a question. Yes. So this anvadesha, whether it is idakam or idam, it can be for any vibhakti, it will follow the idam shabda. Is that what you are saying? Yeah, right. The forms will be like idam shabda. I mean, for except in dvitiya, ta and os, that will be ena desha. It is different for both. And then only for dvitiya and os and this thing, we'll have the ena form. Otherwise, it will just exactly. It will be like the idam shabda. I just want to ask everybody, can they see the presentation clearly, or is there any part not visible or something like that? Please let me know. Thanks, Sir. Any other questions? Okay. Agreed. Next slide. Makarantaha pullingaha. Makarantaha pullingaha samaptaha. So we are coming in order of Maheshwara Sutra. I have written nya ma. Nakarantaha na santi. Makarantaha adhitaha. Nakarantaha na santi. Savarga panchamaksharena savarga panchamaksharam ante iti shabdaha na santi. Nya ma na nakarantaha pullingaha. अत्रापि वस्तुतः न सन्ति.
कथञ्चित् उत्पाद्यन्ते. Somehow theoretically bringing up a word. So it's not a popular word or a natural word. गणयतेः विच् गणसङ्ख्याने इति सौरादिकः धातुः, दशमगणीयः धातुः. सुष्ठु गणयति, सम्यक् गणनां करोति इत्यर्थे. सु इति उपसर्गपूर्वकात् गण धातोः, गण इति अकारान्तः धातुः. One of the special dhatu itself is akaranta. So in other cases, generally the akara gets it somewhere. Wherever you say muda, you have only mudu. So generally the dhatus that are ending in akara are very, very few. Gana is akarantaha dhatu. Parthe lich pratyayah kriyate. Sarvesham dashamagणीयानां धातूनां storayati, ganayati, pujayati, kathayati. सर्वेषाम् अय इति यस्यते सः वस्तुतः निच् प्रत्ययः. स्वार्थे निच् प्रत्ययः भवति दशमगणीयानां सौरादिकानां धातूनां. तस्यावकाशरूप इति दीर्घं सूत्रं. तेन स्वार्थे निच् प्रत्ययः भवति. निच् प्रत्यये कृते धातोः अकारस्य लोपः, अतो लोपः इत्यनेन लोपः. सु गण इ इत्यस्ति. इदानीम् अस्मात् विच् प्रत्ययः क्रियते. कर्तरि विच्. सुष्ठु गणयति इति कर्तृर्थे अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण विच् प्रत्ययः. विच् प्रत्यये वकारः एव शिष्यते. सुगण इ वु इत्यस्ति. इदानीम् अस्य इकारस्य निचः लोपो भवति. नेरनिति इति सूत्रेण निचः लोपे सुगण वु इत्यस्ति. एस् यूजुवल् वकारस्य वेरपुस्तकस्य इत्यनेन लोपे सुगण् इति प्रातिपदिकं कृत्यर्थसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति. सुगण् इति नकारान्तं प्रातिपदिकम्. किं भवति हस्ततः कार्यम् इति किमपि नास्ति अस्य. सुगण् सुप्रत्ययः लुप्यते संज्ञाभ्यः इति सूत्रेण. ततः औ सुगण् औ सुगणौ सुगण् षत् सुगणः. नेक्स्ट् स्लैड्. सुगण् सुगणौ सुगणः. विशिष्य कार्यं किमपि नास्ति. अन्ते सप्तमी बहुवचने सुप् प्रत्यये कृते सुगण् सु इत्यस्ति. तत्र ङोः कुक्तुप् शरि इति सूत्रं बहु प्रागृहीतं पञ्चसन्धिप्रकरणे. ङकारणकारयोः शरिपरे शकारे षकारे पकारे वा परे कुक् तुक् ङकारस्य कुक् आगमः भवति. णकारस्य तुक् आगमः भवति. तुक् आगमे कृते अयं नकारः सुगण् सु इत्युक्ते णकारस्य तुक् इति आगमः कित्वात् अन्ते भवति. सुगण् ट सु इति भवति. अस्य पकारस्य तयोर्द्वितीयाश्रीपौष्करसादेरिति वाक्यम् इति वार्तिकेन विकल्पेन ठकारः विधीयते. सुगागमे कृते तस्य च ठकारे कृते सुगण्ठु इति रूपं, फस्ट् रूपं. सुगागमे कृते तस्य ठकारे न कृते. तयोर्द्वितीयाः इत्यपि वैकल्पिकं वार्तिकं. णोः कुक्तक्षरि इति टुगागमोऽपि विकल्पः. So when you do both, सुगागमे ठकारादेशे उभयोः कृतयोः सुगण्ठु इति रूपं. सुगागमे कृते द्वितीयादेशे अकृते सुगण्ठु इति रूपं. उभयोः अकृतयोः, when we do neither tuk nor ठकार, you have सुगण्ठु. रूपत्रयं भवति सप्तमी बहुवचने. स एव विशेषः. तद्दर्शयितुमेव इदं रूपम्. अन्यथा कोऽपि विशेषः नास्ति रूपे. इदानीं विच् प्रत्ययः कृतः. रिमेम्बर् द निष्पत्ति. गणधातोः निगन्तस्य विच् इति प्रत्यये कृते सुगण् इति रूपं कृतं. क्विप् प्रत्यये कृते किं भवति इति प्रश्नः. विच् प्रत्ययः अपि कर्तृर्थे अस्ति. तस्मिन्नेव अर्थे क्विप् इति प्रत्ययः अपि अस्ति. सुगण् इत्यस्मात् सुगण् इ इत्यस्मात् क्विप् प्रत्यये कृते किं भवति चेत् अत्रापि नेरनिति इति नेः लोपः. इन् अडिशन् अनुनासिकस्य क्विझलोः किनिति इति सूत्रमस्ति. अनुनासिकान्तस्य क्वि झलोः क्विप् प्रत्ययस्य इति क्विप् प्रत्यये परे उपधायाः दीर्घः भवति. तेन सुगान् इति दीर्घः श्रूयते. So when you do quip, the same
धातु तत्र सुष्ठुगणति इत्यर्थेव सुगाण इति रूपं सिद्ध्यति उपधायाः दीर्घे कृते। तत्र किं भवति रूपे विशेषः नास्ति प्रक्रियायां विशेषः नास्ति सुगाण सुगाणो सुगाणः एवमेव सप्तमी बहुवचने सुगांशु सुगांशु सुगांशु। So this is Nakaranta. As I said, for theoretical interest, this is story. So next, Nakarantah Pumlingaha. Nyamana na. Nakarantah Pumlingaha. Bahavaha santi. Nakaranta from the big part of Halanta Pumlinga Prakaranam. Bahuvidhaha Shabdaha santi. Satradu Atyantam Prasiddhaha राजन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः परत्वाद् उपधादीर्घः स्त्रीयादिलोपः ततो वलोपः इत्युच्यते लिख्यते। अर्थः राजन् प्रत्ययः सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन उपधायाः दीर्घः। नम्बर् नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति सूत्रार्थः। Study this lot of times. We had Pakhi शब्दे पक्षुरनङ् आदेशे कृते सखान् सखन् इति जाते सखान् सखा इति रूपम्। Study this lot of times. नकारान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे। तेन दीर्घे कृते राजान् परत्वाद् उपधाः दीर्घः दृष्टिकोत्थः निर्धि ततः हल्याभ्यो दीर्घादित्यनेन सुलोपः राजान् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्यनेन नकारस्य लोपे राजा परत्वाद् उपधाः दीर्घः अर्थः राजा राजन् इत्यस्ति तत्र हल्याभ्यः इत्यनेन सुलोपः करणीयो वा सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति उपधादीर्घः करणीयो वा इति प्रश्नः। Did we apply सुलोपा और उपधादीर्घः? परत्वाद् उपधादीर्घः सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे अस्ति। हल्याभ्यः इति सूत्रं प्रथमपादे। अतः आदौ उपधादीर्घः क्रियते ततः हल्यादिलोपः ततो न लोपः। So that is the prakriya. It means it is in just one sentence. Raja. Prathama bhaktau ekavachane Raja iti rupam. He Rajan ityasti sambuddhau kim bhavati. Sarvanamasthane cha asambuddhau ityasti. Upadhadirghah nasti. He Rajan ityasti. Halnyabhyah ityanena sulopaha. He Rajan. Idanim atrapi nalopah pratipadikantasya iti prapnoti. Because it is still प्रातिपदिकसंज्ञकं पदम् अस्ति तस्य तदन्तस्य नकारस्य लोपः प्राप्नोति. The form is हे राजन्. We do not want nakara to be deleted. Next. सूत्रमस्ति न नि सम्बुद्ध्योः पदद्वयं न नि सम्बुद्ध्योः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति अनुवर्तते। अतः नस्य लोपः न स्यात् no sambuddhau sat. So nakara of this, whenever you have conditions for nalopa pratipadikantasya, the nakara will not be deleted if it is followed by ni pratyaya or if it is sambuddhi. Ni pratyaye sambuddho cha parasah nakarasya lopo na bhavati tena he rajan iti rupam. Sambuddho parasah nalopah nishiddhah तेन हे राजन् इत्येव रूपम्। इदानीं प्रश्नः नि इत्यस्य सूत्रे नौ परतः अपि नलोपः नास्ति इति तस्य किमुदाहरणम् इति प्रश्नः। The question arises because ni pratyeye parete if you have rajan is nalopah प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति. Because the sutra says प्रातिपदिक संज्ञकं यत् पदं पदसंज्ञा अपि भवेत्. सम्बुद्धौ सुप्तियन्तं पदम् इति पदसंज्ञा अस्ति. नि प्रत्यये परे पदसंज्ञा न भवति. If it were a haladi pratyaya rajanभ्याम् इति चेत् राजभ्याम् इति तत्र पादिशो सर्वनामस्थाने इति पदसंज्ञा अस्ति तेन नकारस्य लोपो भवति. नि प्रत्यये परे यति भम् इत्यनेन भसंज्ञा भवति. Since it is an agadi pratyaya,
Bhasamya will overrule Padasamya. So when a Nakaranta word is followed by ni, it will never have Padasamya. Padasamya nasti chet नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिरपि न भवति. यदि प्रवृत्तिः एव नास्ति तर्हि किमर्थः निषेधः? Why are you preventing it? Anyway नकारलोप will not happen. पदसंज्ञा नास्ति इत्यतः नलोपस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति. किमर्थं निषिध्यते नलोपः इति प्रश्नः. तदा उच्यते नौ तु छन्दसि उदाहरणं. छन्दसि वेदे उदाहरणं लभ्यते. किं उपांसुलुक् इति गेहलुक् निषेधसामर्थ्यात् प्रत्ययलक्षणं परमे व्योमन्. परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता. फेमस् लैन् फ्रम् तैत्तिरीय. परमे व्योम्नि इत्यर्थः. इन् परम व्योम. व्योमन् इति नकारान्तः. वस्तुतः तत्र सप्तमी भवेत्. व्योम्नि इति सप्तमी भवेत्. किन्तु नि प्रत्ययस्य लोपः भवति. सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णात् क्षयाडाड्यायाजानः इति सूत्रमस्ति. छन्दसि इन् वेद several times you see that the sup pratyayas are deleted. अत्र नि इत्यस्य लोपः अस्ति. व्योमन् इ इत्युक्ते नि प्रत्ययस्य लोपः. प्रत्ययस्य लोपे कृते इदानीं व्योमन् इत्येव अस्ति. तस्य सुप्तयान्तं पदम् इत्यनेन परसंज्ञा तु अस्ति. अत्र ङौ परतः इदानीम् अत्र लोपः नेष्यते इति प्रश्नः. तदर्थं नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधः. To prevent nakaralopa here after ni has been deleted, the sutra says nani sambuddhyoh. Now there will be another question here. Vyoman is nakarasya lope krite. It is, as I am saying, it is look. Supam to look. Look. Even if you say nani sambuddhyoh, the ni is not here. Ngau pare nasya lopo nasyadite uchyate. Ni iti tu luka luktah. It has been deleted by look. Na lumatangasya. Lumata lukte tannimittam angakaryam na bhavati iti uchyate. So, how are you, even when you say nani sambuddhyoh, atra nishedhah katham. Ni pratyayah eva nasti kila. Chete nishedha samarthyat pratyayalakshanam. Vastutah atra pratyayalakshanam na bhavati. Kintu nishedha samarthyat. Nani sambuddhyoh iti nishedhah अस्ति इति सामर्थ्यात् अत्र प्रत्ययलक्षणेन नि प्रत्ययः अस्ति इति मत्वा नङि सम्बुद्ध्योः इति नलोपः निषिध्यते. So therefore in parame vyomăn, to prevent nakaralopa in parame vyomăn, नङि सम्बुद्ध्योः इत्यत्र नि इत्यस्य ग्रहणं विद्यते. परमे व्योमन् इति नकारः श्रूयते. नकारस्य लोपः नास्ति. So, another Pivastikamastya, same case. I think we'll stop here. Adhyam Kakshayam Anuvartaya. Any question? Don't see any raised hands on this. Okay. So tomorrow we'll continue with Rajan and the other Nakaram. Vinacharakamam Nayam Adhigatya Maheshwara Samyakaranam Prakaranam Tasmai Panamane Namaha. तदुक्तीश्वरी भवन्ति च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीकं प्रदर्श्यते. Okay. Thank you, Ravi. Tomorrow also I think it will be the same case. I'll have only audio. I'll send you the presentation. So you can. Okay. Thank you. Thank you for choosing Reliance. Goodbye.
The organizer